नमस्कार. गोवन वार्ता लाईव्हच्या टू द पॉइंट कार्यक्रमात मी किशोर नाईक गावकर आपलं स्वागत करतो. आज आपल्या सोबत आहेत काँग्रेसचे लीडर कॅप्टन विरिएतो फर्नांडिस. सर, आय वेलकम यू ऑन दिस प्लॅटफॉर्म. पुढच्या महिन्यात गोवा विधानसभेचं पावसाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे आणि अधिवेशन म्हटल्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाची भूमिका असते ती विरोधी पक्षाची. आजच्या परिस्थितीत गोव्याचा प्रमुख विरोधी पक्ष हा काँग्रेस आहे. परंतु आज काँग्रेसची जर आपण परिस्थिती बघितली तर खरोखरच काँग्रेस पक्ष विरोधी पक्षाची भूमिका बजावतोय काय? काँग्रेसचे अनेक आमदार आज सरकारच्या कामगिरीवर खुश दिसत आहेत. उघडपणे ते सरकारच्या अनेक निर्णयांचं समर्थनही करतायत. म्हणजे कालचाच जर विषय आपण बघितला तर पंचायत निवडणुकीसंबंधी जो निर्णय सरकारने या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा घेतला होता त्या निर्णयाचंही काही काँग्रेस आमदारांनी त्यावेळेला स्वागत केलं होतं. या नेमक्या परिस्थितीत गोयकारांना जी अपेक्षा आहे काँग्रेस पक्षाकडून विरोधी पक्ष म्हणून, त्या गोयकारांच्या अपेक्षेला कुठेतरी मरगळ आलेली आपल्याला दिसते. कुठेतरी लोक हे काँग्रेस पक्षाच्या या विरोधी पक्षाच्या कामगिरीवरती नाराज असल्याचे आपल्याला दिसून येते. याच संदर्भात काँग्रेस पक्षात नेमकं काय चाललंय, काँग्रेस पक्षाला नवसंजीवनी देण्यासाठी अमित पाटकर यांच्या अध्यक्षतेखालील काँग्रेस पक्ष नेमकं काय करतोय, नॅशनल म्हणजे राष्ट्रीय पातळीवरती काँग्रेस पक्षाची नेमकी काय परिस्थिती आहे आणि आगामी लोकसभा निवडणुका ज्या 2024 मध्ये आहेत त्या लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातनं काँग्रेस पक्षाची नेमकी स्ट्रॅटेजी काय चालली आहे या संदर्भात आम्ही माहिती कॅप्टन विरिएतोकडून घेणार आहोत. सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, बीइंग अ काँग्रेस लीडर, नाउ ऑफ कोर्स यू वॉज व्हेरी ॲक्टिव्ह with Goicha Avaz earlier, and you are very active in different issues pertains to Goa which are affecting Goa. Now you are into politics and you have chosen Congress as your party because that you feel that this is the only party which you can take your mission to save Goa ahead. What is your experience as of now in Congress party? Are you satisfied with the party or you are feeling that you have taken a wrong decision? पहिले सुवातेर हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुमच्या चॅनलाचेर आमकां इनवायट केलें म्हण. काँग्रेस पार्टी एक पार्टी जावन आसा जाची आयडियोलॉजी हांवें स्टडी केल्ली. ल्हानपणार सावन इस्कॉलान सावन कॉलेजीन आमकां जी हिस्ट्री शिकयल्ली आनी जे काँग्रेस पार्टी इज अ पार्टी वीच हॅज कम थ्रू द स्ट्रगल रायट फ्रॉम द इंडिपेंडन्स टायम, द वे दे बिल्ट अप द कंट्री. जेन्ना इंडिपेंडन्स जाल्लें तेन्ना कांयच नाशिल्लें. कशी पंडीत जवाहरलाल नेहरू रायट फ्रॉम बिल्डिंग इन्स्टिट्यूशन्स, डॅम्स, ताणें म्हणलें दीज आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया. अशें करून मागीर इंदिरा गांधी आयली, हू प्लेड अ क्रिटिकल रोल आमची एक सेपरेट आयडेंटिटी दवरपाक विथ ओपिनियन पोल. ताजे नंतर राजीव गांधी आयलो, आमची स्टेटहूड दिली, लँग्वेज दिली आणि जे आयज आमी एक रेव्होल्युशन इन द कंप्युटर एज, द IT सेक्टर वॉज एक्चुअली ही लेड द फाउंडेशन. मागीर जेन्ना नरसिंहा राव आयलो ताजे अंडर मनमोहन सिंगान ब्रॉट द इकॉनॉमिक रिवायवल, ओपनिंग अप ऑफ द इकॉनॉमी. जस्ट बिफोर दॅट आमचो VP सिंग आशिल्लो, ताका उडोवन मागीर चंद्रशेखर जालो प्रायम मिनिस्टर. वी हॅड टू प्लेज आवर गोल्ड रिझर्व्स. इतकी परिस्थिती बाद जाल्ली, इकॉनॉमिक परिस्थिती. हाऊ द काँग्रेस पार्टी चेंज दॅट एंटायर थिंग. टुडे वॉट एवर वी आर सीइंग द फाउंडेशन लेड इन द 90s. आनी एक पार्टी आसा, वेदर आमचे कल्चर घे फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, रिलीजन घे, लँग्वेज घे, डिफरंट एक जूट कशें म्हणटा ते सगळ्यांक एक करून दवरलेली आसा. सो इट वॉज नॅचरल फॉर मी टू लुक अप टू अ पार्टी विथ सच एन आयडियोलॉजी. सो इट वॉज अ चॉईस. इफ आय हॅव टू फाईट फॉर माय स्टेट, दिस इज द पार्टी. नॉट दॅट इट वॉज क्लीन, आय एडमिट. पीपल हॅव मूव्ड अवे. We were happy. 10 जाण गेले. People were sad in the party. We in the outside were happy. अरे असले पार्टी हांगा भायर उडोवपाक जाय. And people taught a lesson also to them. That shows that our sentiments, this was correct as far as the party is concerned.
कॅप्टन, यू हॅव जस्ट नाव मेन्शन अबाउट हिस्ट्री ऑफ युअर काँग्रेस पार्टी. तुम्ही आता काँग्रेस पार्टीच्या हिस्ट्रीची माहिती दिली आणि ही हिस्ट्री बरोबर आहे, कारण त्यावेळेला जेव्हा भारत स्वतंत्र झाला त्यावेळेला काँग्रेस पक्षाचं सरकार होतं. नेमकी भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर जी परिस्थिती देशाची होती ती परिस्थिती सुधारून देशाला एका वेगळ्या विकासाच्या पथावरती नेण्याचं काम हे काँग्रेस पक्षाने केलं. ज्या काही चांगल्या गोष्टी पक्षाच्या आहेत त्या आपल्याला मान्य कराव्याच लागतील. अनेक चुकाही पक्षाकडनं घडल्या, त्याच्यात इमर्जन्सी सारखा विषय घडला. नाव इट सीम्स दॅट ऑल काँग्रेस पार्टी वर्कर्स लीडर्स दे आर हॅपी विथ द हिस्ट्री ऑफ देअर पार्टी. बट ॲट प्रेझेंट आता सध्याच्या परिस्थितीत बीजेपीनं जे आव्हान पक्षासमोर काँग्रेस पक्षासमोर जे तयार केलं आहे, म्हणजे काँग्रेस पक्ष आता टिकणार की संपणार अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दे हॅव टोटली चेंज द सिनारिओ ऑफ पॉलिटिक्स. पूर्ण राजकारणाची व्याख्याच डेफिनेशनच भाजपानं बदलून टाकलंय. टुडे पॉलिटिक्स इज 24/7. Politics is not a thing where you can spend just 2 hours of a day for your politics and other hours you may indulge in your personal business. No, this is full-time politics. And in this new definition of politics, Congress seems to be lacking behind. Now, what are your strategies to cope up with the competition what BJP has created in politics? Otherwise, you will always remain behind and BJP will remain in power. पण अशें आसा, वन इज BJP has done 24/7. एक तांकां प्रोफेशन जाल्लें आसा. What I am saying is there has to be passion for the country, not a profession. Profession म्हळ्यार रोखडे ओके पयशांचे येता. टुडे इफ यू सी लेन देन की बात म्हणटा पळय तशें चल्लेलें आसा. 2% of the people are controlling the wealth of the entire country. When Congress party started off, they said mixed economy, mix of public sector and private sector. आता सध्या पळयल्यार आमचे ते PSUs आशिल्ल्यो, प्रॉफिट मेकिंग, लाखाच्या लाख लोकांक जॉब दिले. Those are being given on a platter to crony capitalists like Adani. आयज आमचे पोर्ट अडानीक दिल्ले आसा, एअरपोर्ट अडानीक दिल्ले आसा. अशें तर एका गुजरातीच्या हातान सगळें, गुजराती म्हणजे वॉट आय एम सेइंग इज वेदर इट इज ही ऑर अंबानी ऑर द 2 men who are controlling India आर कोइन्सिडेंटली फ्रॉम गुजरात, सगळेंच तर तांकां दिले जाल्यार भारत खंय वयतली? यू नो, वेर आर वी गोइंग टू लँड इन द एंड? Because, for example, you have given the control of economy in Adani's hand. Adani today is one of the richest men or second richest in the world, कितें म्हणटा. But how? His business is built on 22,000 lakh crore debt. स्वताचे न्ही, तो तर फाल्यां कलेप्स जालो, आमची कंट्री घेवन वतलो तो सकल. So it is not a proper way of building. Wealth should be for the people, with the people. So this type of model which BJP is following is a business model. Gujarat model is a business model. What happens to the lower section of the society? आज कितल्या लोकांची 2 वक्त की रोटी म्हणटा ती ना तांचे कडेन. तुवें GST हाडले. GST was actually a Congress deal, but you should know how to implement it. Haphazardly implement केली. आमचे जो अनऑर्गनायज्ड सेक्टर आशिल्लो, बारीक समाजाचो लोक आशिल्लो, uneducated people who are also there, because it is the unorganized sector which runs the economy, तांकां मारून उडयले. डिमॉनिटायझेशन हाडले, सेईंग दॅट काला धन लावूंगा. काला धन RBI म्हणे कांयच मेळोंक ना आमकां. एक्चुअली स्लोली एज आय वॉज ड्रायव्हिंग आय वॉज थिंकिंग मोदी असो पिसो न्ही, काला धन खंय तरी ताचें स्ट्रेट. आनी आतां म्हाका येता वो काला धन लाएंगे इज मस्ट बी इज ब्रिंगिंग अदानीचो कोल हाडपाक. काला धन इज व्हॉट आय फील. सो BJP should introspect and think, are we doing good for the country? And the very fact, time tested एक मॉडेल आसा, फूट घालपाची between religions, languages, regions, shows that you have failed. If you have succeeded, सगळे लोक बराबरी आसतले.
when you have failed, you try to divide and rule. The classic British theory. So they have not succeeded, they have only succeeded in keeping control. They also know beyond 33% that they are not progressing. So best is divide the rest 67%. Now see, Captain, Michael Lobo is leader of opposition and he need to play a major role now in assembly session. And सध्याची परिस्थिती आहे म्हणजे मायकल लोबो यांना टोटल आपले TCP मिनिस्टर विश्वजित राणे यांनी टोटल त्यांना टार्गेट केलेलं आहे ODP वरून की त्यांनी मोठ्या प्रमाणात इलिगॅलिटी केलेल्या आहेत आणि या संदर्भातला अहवाल आपण विधानसभेतच ठेवणार असंही त्यांनी म्हटलंय. आता लीडर ऑफ अपोजिशन वरती जर अशा पद्धतीनं जर आरोप व्हायला लागले तर त्या तशा पद्धतीच्या आरोपावरून लीडर ऑफ अपोजिशन विधानसभेत कसं काय परफॉर्म करणार? मीन्स हाउ मायकल लोबो विल परफॉर्म इन असेंब्ली इफ ही हिमसेल्फ is in a target mode. If his illegalities are exposed in assembly, what will be his position in assembly? See, to understand the strategy which is being followed by BJP in targeting the leader of opposition, we have to see across India. Parliament session येवपाचे आसा, economy has failed, Parliament election is also round the corner. They have targeted the leader of the opposition, Mrs. Sonia Gandhi, Rahul Gandhi. They have targeted them straight. तांकां भंय घालपाक or to disorient opposition. महाराष्ट्रात ह्या दिसांनी सर्कस चल्लेली आसा, पॉलिटिकल सर्कस. एकनाथ शिंदे was involved in some lot of amassing of wealth. I don't want to go into it. ED was after him. So ताका गन पॉइंटाचेर गौहाटी व्हरून व्हेलो, आसामाक व्हेलो. So you see now Sanjay Raut is attacking them, exposing them. So taka EDची notice आयली. So now understanding this in the background, we will come to now Goa. Who is leader of opposition? Michael Lobo. Now Vishwajit Rane, is he the TCP minister of Goa or is he the TCP minister of Kalangot? Mika Singh, ताची illegality आसा न्ही. If you are so concerned, उडयता तो बंगलो illegal आसा. Old Goa तो बंगलो आसा. It's of a BJP leader. सरकारान सांगले पासून इट इज इलिगल. परमिशन उडय, डिमॉलिश कर. इफ यू आर ट्रू टू युअर वर्ड. बट टार्गेटिंग अ पर्सन, दॅट मीन्स असेंब्ली येता. बिकॉज थोडे दीस पयलीं ही had tweeted and released one photograph, Vishwajit, that I will work under the blessing and guidance of Shri Amit Shahji. So is this the advice coming from him? Is that the advice of Amit Shah against Sonia Gandhi and Rahul Gandhi? Is that the advice of Amit Shah against Eknath Shinde? You see, the epicenter is somewhere else. He फक्त instruments to. If Vishwajit is true to his word, then illegalities are there across Goa. सगळे लोक सपोर्ट करतले ताका. I myself, I am still 99% activist. I will support him. If he is true to his, only if he is targeting one person who is his political adversary, then लोकांच्या नजरेनूय it will look like it is a political vendetta. नाही पण कॅप्टन मला एक सांगा की आता मायकल लोबो म्हणतायत की विश्वजित आपल्याला पर्सनल अटॅक करतायत. आता पर्सनल अटॅक करणं आणि एखाद्या माणसाची इलिगॅलिटी एक्सपोज करणं याच्यात फरक आहे. समजा मायकल लोबो यांनी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जर इलिगॅलिटी केलेल्या असतील आणि ज्या विश्वजित राणे म्हणतात की आपण विधानसभेच्या पटलावरती ठेवणार, तर त्यात चूक आहे. कॅन इट कन्सिडर ॲज अ पर्सनल अटॅक? इफ ही हॅज डन इलिगॅलिटी इट विल बी एक्सपोज. इफ विश्वजित राणे इज टार्गेटिंग हिम ऑन पर्सनल लेवल without illegality, then you can say that he is doing it personal level. As a NGO, earlier you was working as an NGO and you had taken various issues pertains to illegality in ODPs and other developmental works. If illegalities of your own leader of opposition is been exposed by TCP minister, should it not be welcomed by you? Yeah, we welcome as long as he places the truth in front of the people. I think so even Mr. Michael Lobo yesterday has told that we will face, but show the proof. Proof दाखयत जाल्यार सगळे लोक will welcome. And at the same time, not only of his,
सगळ्यो इलिगॅलिटी, इन्क्लुडींग देवेंद्र फडणवीसाचे हॉटेल आसा पळय ते, इन्क्लुडींग नारायण राणेचें हॉटेल आसा पळय तें, ही सगळीं पळय गोंयान आयल्यान आनी रात चलयता, गोंयकारांक भायर उडयल्या, सगळ्यांचें इन्व्हेस्टिगेट करचें, नाल्यार आमी हेल्प करता तांकां प्रूफ दिवपाक. कॅप्टन, सध्या काँग्रेस पक्षाचे 11 आमदार आहेत आणि या 11 आमदारापैकी काही आमदार हे उघडपणे सरकारकडे जवळीक साधून आहे. म्हणजे ते काँग्रेस भवनापेक्षा मुख्यमंत्र्यासोबत किंवा सरकार पक्षाच्या मंत्र्यासोबत जास्त दिसतात. हे जे सिच्युएशन आहे, या सिच्युएशनवरून काँग्रेस पक्षाच्या सामान्य कार्यकर्त्यांनी या आमदारांकडे काय म्हणून पाहायचं? ऑफकोर्स चांगल्या गोष्टी जर सरकारने केल्या असतील तर त्याचं समर्थन करायलाच पाहिजे, परंतु लोकांचे वेगवेगळे विषय आहेत. फॉर एक्झाम्पल इनलिगल रिक्रुटमेंट आहे, त्याच्यानंतर कालचा पंचायत निवडणुकीचा घोळ असेल, त्याच्यानंतर वेगवेगळे डेव्हलपमेंटल वर्क्स असेल, त्याच्यानंतर तुमचा MPTचा विषय आहे, 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स आहेत. या सगळ्या विषयावरती काँग्रेस पक्षाच्या आमदारामध्ये कुठेच एकजूट आपल्याला दिसत नाही. पक्ष म्हणून तुम्हाला आमदारांच्या या भूमिकेबद्दल काय वाटतं, अँड हाऊ यू कॅन प्ले अ रोल टू कोऑर्डिनेट बिटवीन पार्टी अँड युअर लेजिस्लेटिव्ह विंग? सध्या देर इज रिऑर्गनायझेशन अँड रिव्हॅम्पिंग हॅपन इन द काँग्रेस. हांव एग्री जाता की when you see some close this between ruling and opposition, it sends wrong signals to the people, because 67% people do not agree with what BJP is doing. Plus, many of the 33% who voted for BJP are regretting. They voted for a reason, but they म्हणता corruption is continuing. At the same time, म्हाका एक याद येता, I like to read about history. जेन्ना दयानंद बनोडकर चीफ मिनिस्टर आशिल्लो and जॅक सिक्वेरा was leader of opposition. After assembly session, बरी argument and war of words सगळे झाले. And जॅक सिक्वेरा wanted to go to मारगांव for some function and ताचे कडेन गाडी नाशिल्ली त्या दिसा, गाडी येवंक ना अशें कितें. Where the chief minister came to know and he offered his car, drop him to Margaon. You know, probably that should be there, but today, because of the total ideological differences, when you see two people from two different ideologies and parties having a bonhomie, yes, लोकांक मातसो डाऊट येता. But we should also know, आमचे इकरांतले 8 new MLA आसा, good MLAs. They are also learning, taking their steps, and believe me, as the time passes, they will prove to be very good legislators. That much I can assure. At the same time, within the organization, we are continuously in touch. We are also, when we see, we pass on the sentiment of the people. This is what it is, people are feeling. Don't get too close. हांव एक फौजी, so आमकां एक शिकयल्ले, don't even come within 1 meter of the enemy. But these are not enemies, they are opponents, political opponents. Okay, now as you mentioned, 8 are the MLAs, newly elected MLAs from Congress party. 2024 मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत, आता राष्ट्रपतीची निवडणूक आहे आणि कुठेतरी एक चर्चा सुरू आहे की काँग्रेस पक्षातला 2/3 ग्रुप हा BJP कडे संधान साधून आहे आणि बाय एनी पॉइंट ऑफ टाइम बिफोर लोकसभा इलेक्शन्स और बिफोर president election, this group may shift to BJP. The history will repeat how 2017 मध्ये 2019 मध्ये जसं झालं तसंच आता पुन्हा एकदा काँग्रेसचा एक ग्रुप हा भाजपाकडे जातोय अशी चर्चा सुरू आहे. ॲज अ पार्टी लीडर, हॅज दिस इश्यू बीन डिस्कस्ड ॲट पार्टीज फोरम अँड व्हॉट इज युअर ओपिनियन? कॅन दिस हॅपन और यू आर स्टील बिलिव्हिंग इन युअर all 11 MLAs, they will not shift, they will stand intact with the party? No, in fact, jenna ami news poitale or even in social media, I also was getting disturbed. But I have personally met many of the MLAs, and then I realized there is this rumor mongering, je lie spread data is coming from the BJP. And we realize there is a massive infighting within the BJP. So to divert the attention, just
ते शिफ्ट जावपाचे लोकांचे मागीर नदर थंय गेली. हांगा जे फायटींग चालू आसा हे पळय आतां तुमी म्हणटा TCP मिनिस्टर इज इन्व्हेस्टिगेटिंग ODP. पीपल थॉट अरे विश्वजीत इज गोईंग आफ्टर इलिगॅलिटी. थंय डॉक्टर सावंत गॉट लिटील नर्वस. ही सेट अप SIT आणि आमकां इंटरनल न्यूज मेळला की सावंत इज एक्चुअली टार्गेटिंग विश्वजीत राणे. सो देर इज अ इंटरनल वॉर गोईंग ऑन फॉर दॅट खिस्सा कुर्सी का म्हणटा पळय तो किस्सा कुर्सी का दे फायटींग फॉर दॅट चेअर. सो टू डायवर्ट दॅट अटेन्शन दे थिंक अरे हे येवपाचें आसा ते येवपाचें आसा. सो आय कॅन टेल यू फ्रॉम माय पर्सनल मीट एंड स्पीकिंग टू दिस नन ऑफ देम. Okay, Captain, my last question. You being very active as a NGO at that time, and your role in cancelling that 3 linear projects is also a major role. You are very close with the leaders of RGs at that point of time. You, along with Manoj Parab, along with Viresh Borkar, you had several meetings at different parts of the Goa. Then you have shifted to Congress. They formed their own party. Now there is a war going on social media. It seems to be RG is targeting Captain Virieto and Captain Virieto's group is targeting RG. The way RG has performed in this election, they have I think they are the third largest party regarding getting the votes. How RG's performance impacted Congress party, and how RG have got several votes now. Now what role they have to play? They have a single MLA in their assembly, and single MLA cannot perform, and they are not ready to go with Congress. They are not ready to go with AAP. They are not ready to go with any other party. So the trust which people have given to them, is that faith will work, or it has harmed the structure of our politics? First of all, I have no group. Right from beginning. I come from a background, defense background. You can't have your group. I don't have that mentality. That is feudal mentality. I don't target them. They have been targeting me. For what? I don't know. But this is politics. I have taken it in my stride. Secondly, Goancho Avaz was an umbrella organization. आम्ही जेन्ना स्टार्ट केले 38 ऑर्गनायझेशन आशिल्ले, एंड वी वर प्रोजेक्टींग. आमकां दिसलें मनोज यंग आसा, उलोवपाक बरो आसा, ताका प्रोजेक्ट करतले म्हणून. वी वर प्रोजेक्टींग हिम एज अ यूथ लीडर. एट द सेम टायम वॉट वी रियलायज ड्युरींग दॅट टायम, ही वुडंट अलाव अदर पीपल फ्रॉम हिज ऑर्गनायझेशन टू कम अप. फॉर एक्झाम्पल तुवें आतां विरेश बोरकार म्हणलें, गुड ही इज बिकम MLA. बट म्हापशें आमची मिटींग जाल्ली, दॅट वॉज द फर्स्ट टायम विरेश स्पोक. वी स्ट्रगल्ड टू कन्विन्स मनोज ताका उलोवपाक दी, ताका स्टेजीर दी. माय थिंकिंग इज यू हॅव टू ग्रूम यंग पीपल. आमी मरण घेतले, दे शूड बी अ नेक्स्ट जनरेशन. तो कसो आयकनाशिल्लो. देन फायनली सर ताका तर तुमी इतलें हें करताले, म्हज्या सायडीक उबो रावन उलोवनी. म्हणजे नोबडी शूड गेट द लायम लायट. आ थिंकिंग इन आमी तुकाय लिडर आमी करता, ताकाय करता. दे शूड मेनी लिडर्स इन गोवा. Though it is small, but require many people to fight for Goa. Secondly, हे पळय तांकां आतां तूं म्हणटा वोट शेअर मेवल्या. You know and I know that vote share was there are Congress people who were angry with the Congress. They were not the BJP people. There's a talk, and I am also convinced they were sent by the BJP to fish in troubled waters म्हणटा पळय तशें. Why they were camping only in South Goa? एक कोर्ट केस जाल्ली तडीपार. इट वॉज आवर मास्टर प्लॅन की लोक विचारपाक लागले वो पिर्ना गांवचो, वेर BJP लिडर्स आर दे फ्रॉम दॅट गांव, बिचोले रावता, साऊथ गोवान आवाज करता. सो टू कवर अप दॅट दे टोल्ड द कलेक्टर दीस दॅट तडीपार करपाचो साऊथ गोवा. दॅट इज वन. सेकंड, तांची एक फर्स्ट मिटींग जाल्ली सांकवाड 28 Jan or something. तेन्ना आतां सद्याक इतले VIPs येता गोंयांत. हॅव यू सीन एनीबडी डू डॉग स्क्वॉड, पुलीस डॉग स्क्वॉड डुईंग बॉम्ब चॅक, मागीर बॉम्ब स्क्वॉड? मनोज वॉज प्रोवायडेड वीथ दॅट. आमी केन्ना उलोवंक ना. आतां तुवें विचारला म्हूण सांगता.
And there was a war internal between Dr. Pramod Sawant and Satish Don. Pramod Sawant said, I am the Home Minister and without my orders, how was this man given dog squad and this bomb squad? Then it came out that Satish Don was providing the cover. Amka khabar na. This is what was we came to know from some MLAs who were close to Dr. Pramod Sawant. This is what he is being undermined. Dr. Pramod Sawant is being undermined by projecting. That time he used to only attack Dr. Sawant. Then he said, I will contest in Sankli. Believe me, we were still in Goan Channel. I had not yet joined Congress. We called for a core committee meeting. We said, Manojak support kariya ami Sankli to defeat the chief minister. We will support him. आमकां खबर नाशिल्लें हाच्या मनान कशी गेम चालू आसा. ही सडनली केम आउट. मागीर विश्वजीताचेर रावलो. विश्वजीताचेर कोणें दवरलो? वॉट वी आर कमिंग टू नो इज बीजेपी अदर फॅक्शन कॅप्टन. सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दॅट. आमची फायट इज टू सेव गोवा. वी डोंट वॉन्ट टू बी यूज. वी मे नॉट हॅव मनी. म्हजे कडेन कितें आसा तें म्हजें पेन्शन येता. वॉट आय हॅव सेव्ड. आय वील फायट बिकॉज आय हॅव ऑलवेज सेड दीस इज माय बिलीफ. फाल्यां म्हजो निमणो टायम येतलो अलविदा म्हणपाक. आय डोंट वॉन्ट माय चायल्ड टू आस्क मी गोंय डिस्ट्रॉय जालें तूं कितें करतालो. एटलीस्ट आय कॅन से हांव झगडलो. हांव भिकारी न्ही. कोणें म्हाका विकतो घेवंक ना. बट आय फॉट नॉट ओन्ली फॉर यू, फॉर फ्युचर जनरेशन जी जल्मान येवंक ना. आमच्या लोकां पासत झगडलो. वी डिडंट विन इज अ डिफरंट थिंग. बट द फायट विल कंटिन्यू. सो I have nothing personal against Manoj or Viresh and all, but they should introspect. Who is the enemy? Is it the person or the people of Goa or fellow activists who are fighting? Or these people who are being brought inside? जमीन कोणे विकली आमची? आयज तर आमी हे सेव करिना, बंद करिना. In a subtle way we are supporting Chief Minister. SIT form केल्या. But we are doubting that SIT. Why is there no sitting judge or a retired judge heading the SIT? The Fala police will crack the case. They will go to the Chitamunta every week. आपणाक brief करपाक जाय. तेन्ना ताका येतले सर तुजें आसा प्रॉपर्टी सर तुज्या फ्रेंडाची ओके बंद कर आनीक नाका तसले नाका. So that is why a judge should have been there. That's why we are doubting. So this fight is to save आमची जमीन. हांव मरतलो 2 feet by 2 feet भितर वतलो. But what about the future generations? आमचे गोंयकार भायल्यांच्या पांया पडचे पडटले. I'll give you a small example. Chikle Panchayatan. Some years back, I was still in the Navy. I had a vehicle for myself. I was going. But I एकटो पयलो जाणटेलो ड्रायव्हर आसा मातसो राव ताका घे म्हणे. हांव म्हणटा खंय वता? उमक्या कडेन पंचायतान वता. कित्याक म्हणपाक आपणाच्या चलयेचें लगीण आसा. कितें सांगू काय म्हणपाक लागलो. द सरपंच इज म्हणपाक लागलो एक कमला प्रसाद यादव. आयज म्हणपाक लागलो आपण नीज गोंयकार. आपणाच्या चलयेच्या लग्नाक लागून युपीच्या मनशा कडेन आपूण वेता सर्टिफिकेट घेवपाक लगीण करपाक परमिशन. सो दिस वॉज अ अलार्म बेल इन माय मायंड. हू हॅज मेड दिस पॉसिबल? आवर ओन पॉलिटिशियन्स. So we have to get into the political thing. As a Fauji, I know, get inside that and fight your battle. Yes, get inside that and fight your battle. Now you being from Daboli constituency, you fought in Daboli constituency. सांकवाळ कोमुनिदादमध्ये जो काय प्रकार सुरू आहे, अलीकडे जुवारी ॲग्रोकेमिकल्स कंपनीनं दुसऱ्या कंपनीला विकली. यू हॅव टेकन दिस इश्यू व्हेरी सिरियसली अँड यू आर स्टडिंग दॅट इश्यू. हे प्रकरण, the land which was given to Zuari Agro by Sankwal Community now been totally misused by Zuari Agro and many builders, and 100% that political involvement is there. How you see on this issue of land being misused by Zuari Agro, and if it continues, what will be the output of that? Secondly, Movin Gudino, he is a senior leader in Goa Assembly. He is representing that constituency for so many years now. But if you see, he is totally backing on votes of that all people who have migrated and settled there. How you will get that Daboli and Kuthali constituency out of the crunch of these people now? See, it is just a matter of time. I mean, just new I left politics and few months me avle amka.
आता यू हॅव टू सी द कॉन्स्पिरसी बिहाइंड दिस. जुवारी एग्रो लँड ही कोमनीदाद लँड दिल्ली. भाऊसाहेब बांदोडकर चीफ मिनिस्टर आसतना ताका एक आशिल्ली की बाबा जॉब्स, ही मे बी फ्रॉम MGP. एज अ गोंयकार हांव म्हणटा हीज थिंकींग वॉज मे बी गुड, सेटअप इंडस्ट्री, लोकांक एम्प्लॉयमेंट, आनी बरें हातून ती कोमनीदादीची लँड वॉज गिवन ऑन लीज. नाव दिस इज ह्यूज लँड. टुडे इट इज अंडर द कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी, कमिंग अंडर सांकवाळ पंचायत. नाव 1.5-2 वर्सां पयलीं मोविन गुदिनो एज द पंचायत मिनिस्टर. व्हॉट इज द रोल ऑफ अ पंचायत मिनिस्टर? पंचायतीचे राज यू हॅव टू फ्लरिश, मेक इट स्ट्रॉंग, ग्रासरूट. पंचायती राज इज ग्रासरूट गव्हर्नन्स. ताणें सांकवाळचो पंचायत उडयलो आनी आपणाचो मनीस हाडलो. हू इज सो दॅट जेन्ना हें डिलिंग स्टार्ट जाता, जमीन विकपाची आसा, पंचायत इज अ व्हेरी पॉवरफुल बॉडी. सो इट बिकम्स माय पॉकेट. सरपंच शुड बी माय पर्सन. सो तांकां उडयले. नेबरिंग कॉन्स्टिट्युएन्सी कांसावलीचे तांकां उडयले. कोर्ताली he tried to remove, but he didn't succeed because there was a problem. Deputy Sarpanch wanted to become Sarpanch. So he was systematically working that the agencies which can stop this corruption are removed and I put my people. Same thing. पंचायत इलेक्शन ताणें जावपाक दिवना आनी एडमिनिस्ट्रेटर हाडटलो. कोण एडमिनिस्ट्रेटर? आचेच मनीस. सो दॅट तांकां फोन मारतलो, हे हांव सांगता तें कर. सो ही पळय जमीन आसा. See, we have absolutely no faith, not because he is my political opponent, but a man who is involved in power scam. Somehow ताणे ड्रॅग करून कितें करून तो खंय पळय हात घालता थंय निसंटन जाता. यू आर फ्रॉम पेरने. पेरने इज रिच इन कल्चर. संस्कृती म्हणटा गोंयची. स्वाभिमानी पेडणेकार म्हणटा. आयज तांची जमीन कोणें दिली? मोविन गुदिनान सांगपाची 37 प्रॉपर्टीज, ह्यूज प्रॉपर्टीज काझिनो वाल्यांक कोणें विकली? सो तो खंय हात घालता इज ओनली करप्शन. नाव जुवारी, सिन्स वी हॅव मेड गुड हेडवे, कार्पेट बॉम्बिंग चालू आसा म्हणटा आमचे डिफेन्सान. कार्पेट बॉम्बिंग तो नारायण नायक एक बरें करता. देन इवन आमचो फातोर्डेचो MLA मिस्टर विजय सरदेसाय, ही हॅज ऑल्सो. आम्ही अजून तोंड उघडूंक ना. वी विल ड्रॉप अ एटम बॉम्ब, बट वी आर वर्किंग सिस्टमॅटिकली. हातून एक आनी दोन ना, 90% ऑफ द कॅबिनेट इज इन्वॉल्ड इन इट. आय ओनली वॉन्ट टू तुमचे मध्यमा कडेन चीफ मिनिस्टराक मातसो चतुर राव. यू आर द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, नॉट द चीफ मिनिस्टर ऑफ BJP. तूं मोविन गुदिनाचे चक्करान येनाका, तो तुका फोंडान घालतलो. काल पंचायती इलेक्शनाक लागून वॉट जजमेंट हॅज बीन पास्ड बाय द हायकोर्ट. आमी म्हणणे आसा न्ही, कट्टेन उदक घेवन नाक बुडोवन मारपाची तसली परिस्थिती केल्या चीफ मिनिस्टराची. द चीफ मिनिस्टर शुड नॉट बी ग्रीडी फॉर पार्ट ऑफ दॅट लँड. आमचे कडेन गाडयेचो नंबर आसा, डेट आसा, टायम आसा वेन चीफ मिनिस्टर विजिटेड दॅट प्लेस. आपणाची ऑफिशियल गाडी सोडून प्रायव्हेट गाडयेन गेल्लो हें ताका पावुनी. वी आर सो डीप इन टू इन्व्हेस्टिगेशन. लेट्स होप सो. दिस इज वॉट कॅप्टन बिरियतो इज. अँड बिकॉज ऑफ दिस, म्हणजे कॅप्टन बिरियतो सारखे देश सेवा बजावलेले आणि आता गोवा रक्षणासाठी पुढे सरसावलेले नेते आज काँग्रेस पक्षात आहे. हाच एक आशावाद सर्वसामान्य काँग्रेस कार्यकर्त्यामध्ये आहे. जर कॅप्टन बिरियतो सारखे जर काँग्रेस लीडर आज खऱ्या अर्थाने लोकांचे प्रश्न घेऊन जर आज तळागाळापर्यंत पोचले आणि त्या काँग्रेस पक्षापासून दुरावलेल्या कार्यकर्त्यांना पुन्हा एकदा जर त्यांनी काँग्रेस पक्षाकडे जर आणलं तर खऱ्या अर्थाने काँग्रेस पक्षाला पुन्हा नवं संजीवनी मिळू शकते. आगामी विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाचे आमदार कशा पद्धतीनं विरोधी पक्षाची भूमिका बजावतात तेही आम्ही पाहणार आहोत. आणि कॅप्टन बिरियतो, अमित पाटकर यांच्यासारखे नव्या ऊर्जेने काम करणारे नेते या पक्षाला कशा पद्धतीनं पुनर्वैभव प्राप्त करून देतात हेही आम्हाला पाहावं लागणार आहे. परंतु लोकशाहीमध्ये सत्ताधारी पक्षाबरोबर विरोधी पक्षाचीही तेवढीच जबाबदारी असते आणि तेवढीच भूमिका असते
जर विरोधी पक्ष अपयशी ठरला तर लोकशाहीसाठी ते घातक ठरू शकतं. परंतु कॅप्टन विरियोतेसारखे जर नेते आज काँग्रेस पक्षात विरोधी पक्षाची भूमिका बजावत असतील तर निश्चितपणे आपली लोकशाही सुरक्षित आहे असं म्हणावं लागणार आहे. सर, थँक्यू व्हेरी मच फॉर दिस इंटरव्ह्यू. माय प्लेजर.